Dear leaders, dear learners, you know that learners are always leaders. Assalamu alaikum, আমি খাজানায়াম স্বাগত জানাচ্ছি আজকের নতুন ভিডিওতে। So can we learn English by AI? এর মাধ্যমে কি আমরা ইংরেজি শিখতে পারি কিনা? If you can learn English by AI or with the support of AI, then what are the uses of these YouTube channels for learning English? আমরা কি এর মাধ্যমে ইংরেজি শিখতে পারি কিনা? বলা হচ্ছে এআই দিয়ে আপনি এখন ইংরেজি শিখতে পারবেন। Certainly it is true and at the same time it's not true. এটি সত্যি এবং এটি সত্যি নয়। Today we are going to discuss actually what sort of English we can learn by AI. Definitely AI is the biggest, tremendous, awesome solution for learning English. English শেখার জন্য বলা যায় যে পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত যা কিছু আসছে তার মধ্যে AI or artificial intelligence is the best tool, no doubt. এর চেয়ে আপনি ভালো ইংরেজি আর লিখতে পারবেন কিনা জানি না, মানে নন নেটিভ ছাড়া কারো পক্ষে এর চেয়ে বেটার ইংলিশ লেখা is quite almost impossible. So AI is the best for learning English language. Then the question is, how can you learn English by utilizing AI? এর মধ্যে দেখেন, if you want to learn translation, you can learn from Gemini, that is AI of Google. Google-এর AI দিয়ে যদি দেখেন, যেটা Gemini, এত সুন্দর ট্রান্সলেশন করে বলার মতো না। আপনি বাংলা দেন, বাংলাকে ইংরেজি করছে, ইংরেজিকে বাংলা করতেছে, awesome, tremendously high quality. এখন অনেক সময় প্রথমে আপনি যখন ইউজ করবেন তখন হয়তো অতটা হাই কোয়ালিটি নাও আসতে পারে, কিন্তু আপনি যদি ইউজ করতে থাকেন, if it can understand your demand and your style, your level, then it will serve you the best delivery. অর্থাৎ এই এআইটা কিন্তু প্রত্যেকের জন্য আলাদা। আপনি ওকে যেভাবে গাইড করবেন ও সেভাবে তৈরি হবে, আপনাকে সে বুঝে ফেলবে এবং আপনাকে কন্টিনিউয়াস সাপোর্ট করতে থাকবে। আপনি দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা সিভি লিখতে চান, ইটস পসিবল বাই এআই। ইউ ওয়ান্ট টু amaze your boss by writing an email, by writing an application, by writing a project proposal. আপনি ইংরেজি লিখে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে চান, পারবেন। এইটা এখন ডাল ভাত হয়ে গেছে। Definitely written English is not a matter nowadays at all. ইংরেজি লেখা এখন কোনো বিষয়ই না। আপনি সবচেয়ে ভালো ইংরেজি লিখতে পারবেন। Whatever you want to do, you can get the best output from AI. And you cannot fight with AI. এর চেয়ে ভালো লেখা আমি যেটা দেখেছি is not possible. And which level do you want? You want beginners level? You want advanced level? Or you want intermediate or fluent? Which level do you want? It will serve you that level. That is very interesting. কিন্তু বলেছিলাম শুরুতে যে AI দিয়ে আপনি ইংরেজি শিখতে পারবেন, is true and it's not true. So not trueটা কোথায়? আপনি যদি ইংরেজি শুনতে চান, যা লিখেছেন সেটা আপনাকে শুনিয়ে দিবে, ভয়েসের মাধ্যমে শুনিয়ে দিবে। আবার আপনি ভয়েস দেবেন, সেটা আপনাকে টেক্সট করে দেবে, নো প্রবলেম। বাট দ্য চ্যালেঞ্জ ইজ দ্যাট স্পোকেন ইংলিশ আপনাকে আপনার মতো করে আপনার গলা দিয়ে তো সে বলাতে পারবে না, সে আপনাকে লিখে দিবে, আপনাকে বুঝিয়ে দিবে, আপনাকে গাইড করবে, আপনাকে যা যা করা দরকার, এভরিথিং ইট ক্যান প্রোভাইড ইউ এক্সেপ্ট স্পিকিং ইংলিশ ইনস্টেড অফ ইউ। আপনার পরিবর্তে আপনার মতো করে ইংরেজি সে বলে দিতে পারবে না এখন পর্যন্ত। লাইক আপনি যখন কারোর সাথে কনভারসেশন করছেন, ইউ আর ইন ইন্টারভিউ অর ইন এ মিটিং, ইউ হ্যাভ টু স্পিক। ইটস নট লাইক দ্য এআই উইল স্পিক ইনস্টেড অফ ইউ। আপনি বসের সাথে মিটিং করছেন, অর ইন অফিস মিটিং, অর ইউ আর টকিং উইথ এ বায়ার, অর উইথ ইউর ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্ট, লোকাল ক্লায়েন্ট, ইউর মেন্টিস, উইথ এনি ওয়ান who is speaking English or who is an English speaker. In that case, AI cannot help you still today. The good news is that your all tension about writing English, grammar, appropriate words, right vocabulary, all tensions are gone. সেগুলো কোনো দরকার নাই। Still, and maybe in next few years, maybe 5 to 10 years, definitely you have to speak English by yourself. That's why, if you don't like to learn grammar, no problem. If you don't like to exercise more writing, no problem. তবে কথা আছে, একটা বিশেষ কথা বলে রাখি, how to utilize AI, that actually matters.
আপনি এটা কিভাবে ইউজ করবেন সেটা কিন্তু ম্যাটার করে। তাকে আপনি একটা ইমেল লিখতে বলবেন, কিভাবে বলবেন সেটার উপর সে অ্যান্সার করবে। আপনি হয়তো বলেন যে এই হচ্ছে আমার বায়ারের একটা ইমেল, তুমি একটা রিপ্লাই লিখে দাও। আপনি তাকে রিপ্লাই লিখে দেওয়ার সময় কি বলবেন? আপনি তাকে কয়েকটা পয়েন্ট দিয়ে দিতে পারেন, আবার পয়েন্ট ছাড়াও দিতে পারেন। তো পয়েন্ট ছাড়া দিলে সে একরকমের লিখবে। আবার যদি বলেন যে ইউর বায়ার ইজ ফ্রম ইন্ডিয়া, আপনি যদি বলে দেন ইউর বায়ার ইজ ফ্রম ইন্ডিয়া অর ফ্রম ব্রিটেন অর ফ্রম ইউএসএ, তুমি তার মতো করে লেখো। সে কিন্তু তার মতো করে ইংরেজি লিখবে আপনি যদি তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলে দেন। এবং আপনি কয়েকটা পয়েন্ট দিলেন, সেই পয়েন্টের ভিত্তিতে সে লিখবে। আর পয়েন্ট ছাড়া যদি না দেন তাহলে পয়েন্ট ছাড়াও সে লিখে দিবে, কিন্তু অতটা ভালো হবে না। কাজে কি পয়েন্ট দিবেন, কমান্ডটা কিভাবে করবেন, যেটা এআই ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হচ্ছে প্রম্পট। সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার্স কমিউনিকেশন স্কিলস। ইফ ইউ হ্যাভ গুড কমিউনিকেশন স্কিলস, ইউ ক্যান গেট দ্য বেস্ট ফ্রম এআই। সো কমিউনিকেশন স্কিল নিয়ে চিন্তার কিছু নাই। এটা আমাদের একটা ভিডিও আছে, দেখতে পারেন। কমিউনিকেশন স্কিলের উপর বাংলা ভাষার প্রথম ভিডিও আমাদের আছে, এটা দেখে নিন। এর ইম্পর্টেন্স এখন অনেক বেশি বেড়েছে। হোয়াই? বিকজ ইউ হ্যাভ টু রাইট প্রম্পট টু গেট দ্য রেজাল্ট ফ্রম এআই। এআই কিতে আপনি যা করাবেন, আপনি একটা এসে লেখাবেন, এসের ফ্রেমটা কিভাবে দিবেন, কত ওয়ার্ডের মধ্যে চান, কত প্রা চান, সেখানে কি থাকতে হবে, আপনার পারপাস কি, কোন লেভেলের জন্য আপনি সেই এসেটা লিখবেন, সেটা যদি বলে দেন, দেন ইট উইল গিভ ইউ দ্য বেস্ট আউটপুট। কিন্তু আপনার চাওয়ার মধ্যে যদি ক্লারিটি না থাকে, এটা হচ্ছে কমিউনিকেশনের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রিন্সিপাল, যেটাকে আমরা বলি ক্লারিটি। সো এই ক্লারিটি যদি আপনার থাকে, তাহলে আপনি এটাকে ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন। সো স্টিল টুডে গুড নিউজ ইজ দ্যাট you can write anything in English in the best level of standard, and not good news is that still you have to speak English by yourself. But learning a spoken English, you have to start by yourself. It can guide you. You can ask AI to guide you. I mean, if you share your level regarding English language, it will guide you continuously. But who will do practice? It's AI. AI doesn't need to do any practice. It's already in superb level. But who will do practice? That's you. That's me. So still, the YouTube channel for learning spoken English will prevail in the learning platform, and its importance is high, and it will continue. সবাই যখন বলে AI দিয়ে সব পারা যায়, এখনো সব পারা যাবে না। এখনো আপনার স্পোকেন ইংলিশটা you have to speak by yourself. You can get many techniques. এখন স্পোকেন ইংলিশেতে টেকনিক্সের কোনো অভাব নাই, and all are free. Everything is available, so it doesn't matter. সেটা এআইতে যেমন আছে, ইউটিউবের প্ল্যাটফর্ম আছে, সর্বত্র রয়েছে so many techniques and tactics. So only one thing remaining, that is practice by yourself. I mean, you cannot do that by ChatGPT. You cannot do that by AI. You can do many things except speaking. Why? That's your communication. You have to do it. You have to do it by yourself. What is in your head, what you like to say, what you like to communicate, you have to do that. Like you are communicating to set a price of your product, and you have to negotiate with your client. So the AI will not negotiate for you. You have to negotiate because you know what is your last price and how you will try to influence him so that you can do a better deal. Definitely that you have to do by yourself, but we don't know in near future what will happen. আমরা জানি না আগামী 5-10 বছরে কি হবে, যেভাবে AI revolution এগিয়ে যাচ্ছে। AI can find out a solution so that human being will not feel any urgency or necessity to speak. Till that, you have to practice English, you have to communicate by yourself, you have to run your conversation by yourself. So still you need to learn spoken English to speak for yourself. Still there is no alternative that will speak instead of you, that will understand everything of you, and that will continue your conversation, your negotiation, your every communication. It's true in some cases and it's not true in other cases. Especially for learning spoken English, still you have to practice with people, you have to learn the tactics, you have to practice every day, and you have to run your conversation, and you have to improve your conversation by yourself. Thank you so much for listening to this video. No more today. Assalamu alaikum.